Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি প্ৰথম ক্লাছৰ লগত য'ত প্ৰেক্টিছ সেট ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো RBI অফিস এসিস্টেন্ট। নাও এতিয়া মই আপোনাক একদম স্টাৰ্টিংতে এটা কথা বুজাই দিওঁ। RBI অফিস এসিস্টেন্টৰ যি আমি প্ৰেক্টিছ সেট আনিবলৈ গৈছো বা যেটো আমি এটা স্টাৰ্ট কৰিম ইয়াতে নহয় ডিফাৰেন্সিয়েশন থাকিব বিকজ বহুত গিটা প্ৰকাৰৰ আমি কোৱেশ্চন দেখি পাইছো সেই কাৰণে যিবিলাক প্ৰেক্টিছ সেট থাকিব তাতে কিছুমানত কিবা এটা মিসিং থাকিব কিছুমানত কিবা এটা এড থাকিব যেনে আজি যেটো মই প্ৰেক্টিছ সেট আনিছো এই প্ৰেক্টিছ সেটত আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আছে হেনে ধৰণে নেক্সট যেটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ সেট থাকিব তাতে ক্লজেট টেষ্ট থাকিব বা ক্লজ টেষ্ট যেটো কোৱা হয় কিন্তু তাতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন নাথাকে বিকজ যদি মই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আৰু ক্লজ টেষ্ট একেলগে লৈ আহো তেন্তে গোটে ক্লাছটো তাতে গুছি যাব হেনে ধৰণে আজি যেটো সেশন আছে তাতে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট নাই তাতে ভোকাবুলাৰীৰ কোৱেশ্চন আছে তাতে গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চন আছে কিন্তু নেক্সট যেটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ সেট আহিবলৈ গৈছে যেটো মানে কাইলে আমি প্ৰেক্টিছ সেট কৰিম তাতে আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চন থাকিব সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোৱেশ্চন থাকিব ৰিএৰেঞ্জমেন্ট মানে প্যাৰা জাম্বলছৰ কোৱেশ্চন থাকিব সো গোটে গিটা প্ৰেক্টিছ সেট এক দুসৰাৰ পৰা ভিন্ন থাকিব এন্ড ইউ হ্যাভ টু এটেন্ড অল দ্য ক্লাसेस সো যি সকল ষ্টুডেন্টে মাত্ৰ জয়েন কৰিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশন উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন আজি মিন্টু সাৰে প্ৰথমে আহিছে আহি কি গেম ওভাৰ বুলি লিখি দিলা আজি কাৰেক্ট আনসাৰ দিব লাগিব এটা লৈকে ষ্টুডেন্ট আহা নাই দে মিন্টু ঠিকে আছে ও সৰি তোমাৰ নাম মিন্টু নহয় হকুনি মামা ন পাহিয়ে গৈছিল এনিৱেজ আপোনালোকে ইতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দ্য এপ বিকজ ইয়াতে আপুনি গোটে পিডিএফ মেটেৰিয়েল খানি পাই যাব লগতে আপুনি যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু জয়েন দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল তাতে সদায় আপোনাৰ এই দিয়া হৈছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কোৱেশ্চনছ সদায় আপোনাৰ পোলত দিয়া হৈছে আপুনি তাৰ পৰা পোলতো ডিসকাস কৰিব লাগে ডিসকাস কৰিব পাৰে ওকে সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কোৱেশ্চন আমাৰ কি হৈছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ওকে আজি যেটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো মই এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো কি হৈছে it is about smartphones and digital banking so let's read about it okay the advent of digital banking has revolutionized the financial sector in unprecedented ways ইয়াৰে ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট শব্দ আমি দেখি পালো unprecedented মানে যেটো বস্তু আমি আগতে দেখি পোৱা নাছিলো out of the natural traditional banking methods which required customers to visit physical branches for every transaction have given way to seamless online services. Mobile banking applications now allow users to transfer funds, pay bills, and even apply for loans with just a few taps on their smartphones. This transformation has not only enhanced convenience but also improved financial inclusion, particularly in rural areas where banking infrastructure was previously inadequate, not sufficient. However, this shift has also brought a challenge. Shift has also brought challenges such as cyber security threats and the need for digital literacy among users. Banks are now investing heavily in advanced security systems and customer education programs to address these concerns. Despite these challenges, the future of banking appears increasingly digital with artificial intelligence and blockchain technology poised to further transform the industry. Now let's start with the first question. Pratham question at lakha ase what is the primary focus of the passage pratham primary focus ki hoise the history of traditional banking system the transformation brought by the digital banking and its impacts the challenges faced by the rural banking infrastructure the role of artificial intelligence in modern finance artificial intelligence or kotha ami code dekhi pao ekdam end of the paragraph ot dekhi pao author starting or pare artificial intelligence or kotha pata na just kihor kotha patise koise digital banking so therefore the correct answer here is option good afternoon sir good afternoon Deepika correct answer Mrinmoy dise hokuni mamai diya nai taloke answer apunare wait kori asu moi ki hobo lage correct answer hobo lage yate option B jehetu Mrinmoy answer dise yate 11 ta student e sai ase please apuna lokeo answer dibo correct answer is option B moving on to the next question same passage ote apuna khuda hoise according to the passage what has been major benefit of mobile banking application mobile banking or karone ki major benefit manu hokole paise they have made banking services accessible in areas with poor infrastructure
They have completely eliminated the need for banks. They have reduced the cost of banking operations to zero. They have made cyber security threats obsolete. Now, option D to hobai nware because that is the new challenge. Hello, Shantanu. This is the new challenge because of digital banking. So, option D hobai nware. Cost reduce হোৱা নাই because of online banking. ইটা কি হল ইটা banks বিলাকে বেছিভাগ invest কোড কৰিব লগা হৈছে নিজৰ cyber security আৰু banking education right so that মানুহ বিলাকে গম পায় হিয়তৰ app টো কেনে ধৰণে apply কৰিব লাগে so option C হ'ব নোৱাৰে they have completely eliminated the need of banks মানে physical infrastructure কথা পাতিছে but physical infrastructure লাগে বহুতখিনি বস্তুত আপোনাৰ কি হয় আপুনি ব্যাংকত যাই কামটো কৰিব লাগিব right so therefore option B ৰ কথাও অথৰে কোৱা নাই আৰু আমি নৰ্মাল লাইফতো দেখি না পাও so correct answer ইয়াতে কি হ'ব correct answer হ'ব option A they have made banking services accessible in the areas with poor infrastructure okay moving on to the next question what challenges associated with the shift to digital banking as mentioned in the passage so passage to ekdam starting ote pohisu tare challenger kotha pata hoise see you next time ki hol bye sir I am facing some technical issues with my laptop phone edi try kora shantanu para jodi it's okay anyways what challenges is associated kene dhoroner challenges bank se face kori ase lack of smartphone availability eto to nohoy ite india to sobur hatote smartphone ase decreased customer satisfaction practical world yes jeta apuni SBI yono app to khulibo nohoy tate apuni bujiye na pabo eta update or pisot ki hoi gol kot hoi gol account statement to kot dekhi pam yes satisfaction to kom hoise but that is not written in the passage ot hetur kotha pata howa nai so etu answer hobo nware shortage of bank employees etu to kobato ami authore mention kora dekhi poa nai cyber security threats and need for digital literacy yes option D will be the correct answer cyber security threats and need for digital literacy right option D okay okol Deepika aru Mrinmoy answer di ase moving on to the next question the word seamless in the passage is closest to so synonym hudise apunak seamless or synonym ki hobo complicated smooth and continuous traditional ne expensive seamless mane ki hoy seamless mane hoy without any complications without any hurdles eko hurdle apuni jodi face koribo laga howa nai jene my preparation has been seamless mane moi ji porisu ji syllabus jane dhoroner syllabus ase he syllabus cover korate moi eko hurdle poa nai ba ene dhoroner eko bostu nai jitu moi buji poa nai gote khini bhal dore buji paiso aru gote khini facts mor monoto ase so therefore seamless means ki hobo seamless mane hobo option B yes it will be smooth and continuous moving on to the next question what can be inferred about the future of banking from the passage so gote passage to ami poha pisot conclusion of future or kotha lekha ase despite these challenges the future of banking appears increasingly digital with artificial intelligence and blockchain technology poised to further transform the industry so therefore ki hoba lage answer it will return to traditional branch based methods it will focus solely on rural development it will eliminate all security concerns it will continue to evolve with advanced technologies again apuna correct answer ki hobo again hobo option D it will continue to evolve with advanced technologies correct okay good afternoon sir good afternoon Swapna okay moving on to the next question spot the error one of my friend told me that she would visit the museum tomorrow so yate answer to ki hobo lage what should be answer what should be the answer one of my friend told me that she would visit the museum tomorrow so ami maharathir eta class ot pohisilu jeta one of lekha hoy
ইয়াৰ পিছত যেটো নাউন লেখা হ'ব হে নাউনটো সদায় কি হ'ব লাগিব নাউনটো প্লুৰাল হ'ব লাগিব so therefore option 8 error আছে আৰু error টো কি হৈছে one of my friend হ'ব না লাগে এতে কি হ'ব লাগিছিলে one of my friends moving on to the next question the number of applicants for the job have increased significantly this year কি হ'ব লাগে okay আপোনালোকে option a বুলি কৈ আছে what is the error মিন্টু sir b বুলি কৈছে for the job তো একো error নাই হকুনি মামা এটা answer তো correct দিয়া মই জানো তুমি correct answer তো জানা correct answer তো কি হ'ব লাগে मैं आ गया ठीक है okay কি হ'ব লাগে ইয়াৰে answer so see there is a problem তো কি হৈছে there are two terms দুটা term আছে a number of and the number of now a number of যেটা আপোনাৰ লেখাই থাকে নহয় a number of লগত plural noun লাগিব আপোনাৰ আৰু plural nounৰ পিছত আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ verb লাগিব লাগে a number of লগত a number of লগত আপোনাৰ লাগিব plural verb কিন্তু the number of লগত নহয় আপোনাৰ noun টো কি লাগিব noun টো তো আপোনাৰ plural noun এ লাগিব noun টো plural noun এ লাগিব verb ত অকমান চেঞ্জ হৈ যায় verb আপোনাৰ কি হৈ যায় verb আপোনাৰ হৈ যায় singular so ji সকল স্টুডেন্টৰ ইয়াতে কনফিউজন লাগি আছিল কি হ'ব লাগিছিলে কারেক্ট আনসার তাতে আপুনি কি মার্ক কৰি আহিব the number of applicants correct the number of আৰু applicants plural লগতে যেটো আপোনাৰ verb হ'ব লাগিব হে verb টো কিন্তু plural নহয় এতে singular verb লাগিব so has increased হ'ব have increased নহয় so যি সকল স্টুডেন্টে এটো গম পোৱা নাছিলে প্লিজ রাইট ইট ডাউন a number of লগত plural noun লাগে plural verb লাগিব কিন্তু the number of যদি লেখা থাকে তেন্তে plural noun লাগিব কিন্তু verb টো আপোনাৰ singular হ'ব okay ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন সো ইয়াৰে আনসার কি হ'ব অপশন সি she said that she will come to the party the next day so আমি কি দেখি পাইছো this is direct speech or indirect speech this is indirect speech কেনে ধৰণে ধৰিবা পাইছে this is indirect speech প্ৰথম তো এতে লেখা আছে she said that so said that যেটা আমাৰ লেখা আছে that means it is indirect speech second clue আপোনাৰ কি হৈছে second clue লেখা আছে the next day tomorrow বুলি লেখা নাই the next day লেখা আছে so indirect speech now indirect speech ত যদি আপোনাৰ directed will থাকে তেন্তে indirected কি হ'ব লাগে indirected would হ'ব লাগে so therefore error আছে she will come নহয় she would come হ'ব yes very nice সবে correct answer দিছা here the error will be in option B she said that she would come to the party the next day moving on to the next question are he availed the opportunity to meet the chief minister where is the error sorry where is the error ইয়াতে error কি হ'ব very subtle error ইয়াতে নহয় বহুত subtle error আছে
he availed the opportunity to meet the chief minister. Now etu pohile nohoy amak kene dhoroner lage ekdom sentence to correct hoy, technically ek of law dekhi poa nai, শুনাতেও ভাল লাগে, যিসকল ষ্টুডেণ্টে গ্ৰামাৰ পঢ়ি নাযায়, অকল বিলিভ কৰে নিজৰ ওপৰত যে মোৰ ইংলিছটো ভালে হয়, একো পঢ়িব নালাগে, সিহঁতে কিন্তু এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো ৰং কৰি আহিব। কেলে? বিকজ এভেইল শব্দটো নহয় অকলে আমি লিখিব নোৱাৰো, এভেইলৰ লগত আপুনি কি লিখিব লাগিব? অফ লিখিব লাগিব। সো ইয়াতে আমাৰ মিছিং কি আছে? মিছিং আছে অপশ্যন এত অফ। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি আনসাৰ দিছে অপশ্যন বি বুলি লিখিছে, অপশ্যন এ হ'ব, এভেইলৰ লগত অফ লাগিব লাগে। ওকে, এভেইলৰ লগত অফ লাগিব লাগে। না কুৱেশ্যনটো মোৰ হৈছে avail offer meaning কি হয়? What do you mean by avail of? avail offer মানে হয় make use of, যিটো opportunity পাইছা হে opportunityটোৰ use কৰিছা। so therefore correct sentence হ'ব কি লাগিছিলে? correct sentence হ'ব লাগিছিলে he availed of the opportunity to meet the chief minister, যিটো opportunity হি পাইছে chief ministerৰ হেতুৰ হি ভালদৰে use কৰিছে। take advantage, correct Deepika, yes. Okay, moving on to the next question. I can't remember. No, option A correct answer. Okay. Neither the students nor the teacher were present in the classroom. बहुत simple question. এতুৰ যদি answer wrong কৰা নহয় চাবা কিন্তু punishment দিম মই। ক্লাছৰ মাজত আহি কিনি আপুনি গান গাব লাগিব যদি এটো questionৰ answer wrong দিয়া। Very nice. Okay. So আমি কি পঢ়িছিলো? neither আৰু eitherৰ বিয়া হোৱা আছে। neitherৰ বিয়া হৈছে নৰৰ লগত আৰু eitherৰ বিয়া হৈছে অৰৰ লগত। so neither আৰু either যেতিয়া অকলে পাৰ্টিত যায় তেতিয়াতো সিহঁতে কয় যে আমি সিঙ্গল, সেইকাৰণে আমাক ভাৰ্বো সিঙ্গল লাগিব। কিন্তু যেতিয়া সিহঁতে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত পাৰ্টিত যাব তেতিয়া আমি পাৰ্টনাৰৰ কথাটো শুনিব লাগিব, ৰাইট? সো আমি কি কৰিব লাগিব? পাৰ্টনাৰৰ কাষত যিটো ভাৰ্ব আছে তাক বিচাৰি যাব লাগিব, বা সেন্টেন্সত আপুনি ডাইৰেক্ট ভাৰ্ব বিচাৰি যাব পাৰে। neither the verb নহয়, student verb নহয়, nor verb নহয়, the verb নহয়, teacher verb নহয়, were হৈছে verb। এই ভাৰ্বৰ আগত আমাৰ কি লাগি আছে? টিচাৰ। নাও টিচাৰ ইজ সিঙ্গুলাৰ, সাবজেক্ট যেহেতু আমাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব? ভাৰ্বটোও সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব। সো therefore warer জাগাত আমাৰ কি লাগিব? warer জাগাত was লাগিব। কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে? It should be option C. Option C error আছে, neither the students nor the teacher was present in the classroom, were present নহয়। गाना नहीं आता, हाँ गाना नहीं आता तो एकदम करेक्ट आंसर दो। Okay. The government has introduced several schemes to dash economic growth in rural areas. কি হ'ব লাগে correct answer? Fill in the blanks. Verb agrees with the closer subject. एकदम correct. Okay. So hinder, hindrance এইবিলাকৰ meaning কি হয়? Obstacle. Restrict মানে restriction মানে stop কৰি দিয়া। Diminish মানে decrease হৈ যোৱা। Promote. Now এবাৰ সেন্টেন্সটো পঢ়ো, কোৱেশ্চনত কৈছে কি? The government has introduced several schemes. আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই স্কিমছ বিলাক যে ওলাই কিহৰ কাৰণে ওলাই? ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে ওলাই। সিহঁতক ৰিষ্ট্ৰিক্ট কৰিবলৈ বা ডিমিনিশ কৰিবলৈ তো নোলায়। rural কি কয় rural development হ'ব লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ নাবাৰ্ড বুলি এটা সিস্টেমে আছে, ৰাইট? এনিৱেজ সো rural areasৰ প্ৰমোট কৰিবলৈ, growth in rural areas. Correct answer কি হ'ব লাগিব? Very easy, option D. Moving on to the next question. Next question ত আমাক সুধিছে, despite facing numerous obstacles she remained
dash and continued working towards her goal. Despite শব্দটো আপোনাৰ কি হয় contrast setting. Contrast setting conjunction. Okay. So contrast setting মানে কি হয় যে আপোনাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো যদি পজিটিভ হয় তেন্তে সেকেন্ড পাৰ্টটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব আৰু যদি প্ৰথম পাৰ্টটো নেগেটিভ হয় তেন্তে সেকেন্ড পাৰ্টটো পজিটিভ হ'ব লাগিব ওকে despite facing numerous obstacles so numerous obstacles আপোনাৰ কি হৈ গল নেগেটিভ হৈ গল so therefore আপোনাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব now uncertain is negative discouraged is negative pessimistic is negative so আমাৰ তাত আনসাৰ কি বাছি গল আমাৰ তাত আনসাৰ বাছিয়ে গৈছে অপশন এ so therefore কি হ'ব লাগে determined হ'ব লাগে right yes she remained determined and continued working towards her goal কি mistake হল সুবিধা গ্ৰহণ কৰা জ্যোতি ডেকা কিহৰ আনসাৰ দিছে একদম মই বহুত লেট কে পঢ়িছো বাৰু এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন the company's new marketing strategy has proven to be highly dash in attracting young customers so new marketing strategy কি কৰিব নতুন কাস্টমাৰক বা আপোনাৰ young customersক attract কৰিব correct answer কি হ'ব লাগে attract কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে so সক্ষমৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম effective yes option b is the correct answer it will be effective okay moving on to the next question the chairman dash the importance of teamwork during his opening speech এটো আমি আগতো কৈছো কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসাৰ now importance of teamwork আৰু কোনে স্পিচটো দি আছে চেয়াৰম্যানে দি আছে so therefore কিবা এটা পজিটিভ ক'ব নেগেটিভ তো ক'ব নোৱাৰি so optionsত আমি পজিটিভ নেগেটিভ ওয়ার্ড এবাৰ চাই লম criticized আমাৰ কি হয় নেগেটিভ হয় ignored নেগেটিভ হয় rejected নেগেটিভ হয় so by the process of elimination আমি গম পাও যে কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে emphasized আচ্ছা মোক কোনে ক'ব emphasized ৰ মানে কি হয় what do you mean by emphasized শব্দটো আহিছে emphasis ৰ পাৰে যে he gave more emphasis to this xyz what do you mean by emphasized see maybe কেলে maybe জাগা নাই আমাৰ ক্লাছত যি অকল ষ্টুডেন্টে আনসাৰ দিব একদম ডাইৰেক্ট আনসাৰ দিব লাগিব emphasized ৰ মানে হয় স্পেশাল attention দিয়া to give importance okay option c is the correct answer moving on to the next question the employee was dashed from duty for violating the company's code of conduct so ete ami ki dekhi pa hint kot ase violating the companies violating violation or pare shobdo tu ase so violating buli kom hoy kisu mane violating buliও কয় but I prefer the pronunciation violating because violation or pare shobdo tu ase violation mane bhongo kora আপোনাক যে রুল দিয়া আছে হে রুলক আপুনি ভঙ্গ কৰিছে ওকে the employee was dashed from the duty কি হ'ব রিওয়ার্ড আমি কৰিব নোৱাৰো because rules বিলাক মানা নাই appreciate আমি নকৰো because rules বিলাক মানা নাই rules না মানাৰ কাৰণে আমি কেটাও মানুক প্ৰমোট নকৰো so therefore correct answer কি হ'ব suspend যেনে আপুনি স্কুলত দিৱালীৰ সময়ত কি কৰে দিৱালীৰ 1-2 দিন আগতে ওয়াশৰুমত বম হে কৰি দিয়ে সুতলি বম বা আপোনাৰ বেলেগ প্ৰকাৰৰ বম থাকে নহয় ওয়াশৰুমত হে কি ব্লাষ্ট কৰে ৰাইট নাও হে ব্লাষ্টিংৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালে যদি আপোনাক ধৰি লয় কি কৰিব প্ৰিন্সিপালে আপোনাক ধৰি পিনি সাসপেন্ড কৰি দিব because you have broken the law so the correct answer is option D okay the witness gave a dash account of the incident that helped solve the case kene account না ইয়াৰে ভিতৰত নহয় আপুনি মোক অপশনস বিলাকৰ এবাৰ মিনিং টু ক'ব লাগিব
যে কি অপশনছ বিলাকৰ হে আছে অপশন এ মানে হয় ভেগ ভেগৰ মানে কি হয় নট ক্লিয়াৰ অপশন সি আছে কনফিউজিং কনফিউজিং মানেও আপোনাৰ ভেগে হয় ইট মিন্স নট ক্লিয়াৰ মিসলিডিং মানে হয় যে you are not going in right direction মানে আপুনি যদি মিসলিড কৰিছে মিসলিড কৰা মানে হয় যেটো ডাইৰেকশনত যাব লাগে সেই ডাইৰেকশনত না যায় বেলেগ এটা ডিটোৰ লৈ লৈছে correct answer কি হ'ব the witness gave a dash account of the incident that helped solve the case so sentence to হৈছে আপোনাৰ positive ইয়াৰে ভিতৰত vague আপোনাৰ negative হ'ব confusing negative হ'ব misleading to the বহুত বেছি নেগেটিভ সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে ডিটেইলড অ্যাকাউন্ট দিছে একদম মেটিকুলাসলি কাহিনীটো তাৰ মনত আছে সো সেই কাৰণে হি গোটে কাহিনীটো কোৱাৰ কাৰণে গোটে কেছটো কি হৈ গল সলভ হৈ গল মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চন কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা কথা জনাই দিও যোৱাকালি বা যোৱাকালি নহয় আপোনাৰ স্যাটাৰডেটো ইন্টাৰনেটে একদম ধোকা দি দিছে ইন্টাৰনেটে দিয়া নাই বাৰু ধোকা ইউটিউবে দিছে কিন্তু তাৰে আগৰ দিনা মই এটা আপোনাৰ কাৰণে ভিডিও আনিছিলো যে কোনটো পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব লাগে মোৰ মতে ডিএইচএছ ৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে দে আই এম নট ভেৰি শিওৰ বাট হ'ব পাৰে মাৰ্চৰ এন্ডত যিখিনি খবৰ মই শুনিছো কিন্তু আপোনাৰ এডিআৰ এৰ পৰীক্ষাও একদম কাখত আছে মানে নোটিফিকেশনটো মোস্ট প্ৰবাবলি আপোনাৰ মডেল কোড অফ কন্ডাক্টৰ পিছত দিয়া হ'ব যদি আপুনি গম নাপায় মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কি হয় এবাৰ হেতু ভিডিও চাই ল'ব কথাটো হল আমি প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু হে প্ৰিপাৰেচন যদি আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে ধুৰন্ধৰৰ সেকেন্ড ব্যাচ স্টাৰ্ট হৈছে যোৱা কালি একচুয়ালি মই এটা সেশন পাতিব লৈছিলো কিন্তু পাতা নহল বিকজ মোৰ তাত গোটে ডেটা নাই কিন্তু যিসকল ষ্টুডেন্টে PT015 বুলি এই ধুৰন্ধৰ ব্যাচটো লয় লগতে এই ডিসকাউন্ট কোডটো আপুনি যদি এড কৰে তেন্তে মই ডাটাখানি ওলাই এটা দুটা ষ্টুডেন্টৰ পেমেন্ট ৰৈ আছে সেই কাৰণে যোৱা কালি মই সেশনটো লোৱা নাই এটা এক্সট্ৰা সেশন আপোনাৰ লোৱা হ'ব সেই সেশনত মই আপোনাৰ লগত ডিসকাস কৰিম যে আপুনি যদি ওয়াৰ্কিং প্ৰফেশনাল হয় তেন্তে আপোনাৰ স্ট্ৰেটেজি কেনে হ'ব লাগে আপুনি যদি ফুল টাইম এসপিৰেন্ট হয় তেতিয়া আপুনি কেনে ধৰণৰ স্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগে জিতুৰ কাৰণে এবাৰ আপোনাৰ জিতু এডিআৰই হ'বলৈ গৈ আছে তাতে একো কষ্ট নাপায় একো হিন্ড্ৰেন্স নাপায় সেই কাৰণে যিমান সোনকালে পাৰে ধুৰন্ধৰ ব্যাচটো লৈ ল'ব আৰু যদি আপুনি ধুৰন্ধৰ ব্যাচটো লয় তেন্তে ডিসকাউন্ট কোড কোনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব PT015 এই যেটো সেশন থাকিব এই সেশনটো আপোনাৰ গুগল মিটত লোৱা হ'ব মোৰ ফালৰ পৰা সো আপোনাৰো যদি কিবা এটা কোৱেশ্চন থাকে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি পুলিচৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিছে আৰু ধুৰন্ধৰ ব্যাচটোও লৈছে সো देयरफॉर আপুনি মোক পুলিচৰ কোৱেশ্চনো সুধিব পাৰে যে কেনে ধৰণে আমি পুলিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা এপ্লাই তো হৈ গল ডেট যোৱা কালি লাষ্ট ডেট আছিল কিন্তু পুলিচৰ কাৰণে কেনে স্ট্ৰেটেজি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই কাৰণে আপোনাক কৈ আছো ইটালৈকে যদি আপুনি ধুৰন্ধৰ ব্যাচটো লোৱা নাই আপুনি ভাবি আছে এডিআৰ এৰ কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিম কিন্তু ধুৰন্ধৰ ব্যাচ লোৱা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু ধুৰন্ধৰ ব্যাচ বিকজ এই ডিসকাউন্ট কোডৰ লগত অকল আপুনি ডিসকাউন্ট নাপায় আপুনি কিছুমান স্পেশাল এপ্লিকেশনস পাব মোৰ ফালৰ পৰা ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন identify the incorrectly spelled word bye bye sir যোৱা নেকি কৰবাত misleading माने misguide yes correct हाँ सर नेट खराब था उस दिन ठीक है सर identify the incorrectly spelled word কি হ'ব লাগে ইয়াতে आंसर হকুনি মামা আগতে তো আপুনি দিছিলে স্যার পেড ক্লাস আছে পেড ক্লাস হ'ব আজি 4টা বজাতে ৰিজনিংৰ ক্লাস আছে সকে যিমান মোৰ মনত আছে The correct answer is occurrence. Occurrence spelling to wrong হৈ আছে and the correct spelling will be OCCURRENC. Okay.
again an incorrectly spelled word. ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো word incorrectly spelled? Sir, ঠিক আছে. Which of this is incorrectly spelled? Option B. Option A. बहुत बढ़िया. Assam GK আছে. Yes, Assam GK আছে. চাওঁ আপোনালোকৰ স্পেলিং মিষ্টেক চাওঁ. এও কৈ আছে একমডেটৰ স্পেলিং ৰং. অ'কে. আৰু চবে নিজৰ কাৰণে এবাৰ হাত চাপৰি বজাই দিয়া. সবাই বজাই দিয়া. হাত চাপৰি বজাই দিয়া. বজাই দিয়া. বিকজ আপুনি কাৰেক্ট স্পেলিঙৰ ভিতৰতো ৰং স্পেলিং মিষ্টেকটো ওলাই লৈছে. কিছুমানে কৈছে অপশ্যন এ ৰং স্পেলিং, কিছুমানে ক'লে অপশ্যন বি ৰং স্পেলিং, কিছুমানে অপশ্যন চি বুলিও কৈ দিছে. ডিটো কোনো কোৱা নাই বিকজ ডিৰ স্পেলিংটো চবে জানে. ডিৰ স্পেলিংটো চবে জানে. কি মাৰ্কো কি কৈছা? ৰিচিভাৰ স্পেলিংটো ৰং নেকি? বহুত ধুনীয়া. বহুত ধুনীয়া. মইতো যিমান পঢ়িছিলো ৰিচিভাৰ স্পেলিংটো RECEIVE হ'ব লাগে. মোৰ মতেতো এটোৱে স্পেলিং হ'ব লাগে কাৰেক্ট. আপোনাৰ মতে বেলেগ হ'ব পাৰে. ইয়াৰে ভিতৰত এটা স্পেলিঙৰ ৰং নাই. Okay, there is none of this is wrong. All the spellings are correct. মই জাস্ট আপোনাক চেক কৰিবলৈ আহিছিলো যে পঢ়ি পেলাই আনসাৰ দিয়ে না এনে আনসাৰ দি আছে. Anyways, moving on to the next question. Identify the incorrectly spelled word. Incorrectly spelled word কি হ'ব? It slipped my mind. মইতো মেইনটেনেন্সটো কাৰেক্ট ভাবি আছিলো ইমান দিনে. Which of this is incorrectly spelled? ভালকে চাই ল'ব. হ'ব পাৰে এটাতকে বেছি incorrectly spelled wordও থাকিব পাৰে. So the correct answer here is option D. Definitely নহয় spelling, definitely হয়. So therefore definitely correct spelling কি হ'ব? DEFINI. DEFINITELY. Definitely. Moving on to the next question. Identify the incorrectly spelled word. ইয়াৰে ভিতৰত incorrectly spelled word কি হ'ব? Which of them is incorrectly spelled? লাগে ENVIRO. ইখিনিতো কাৰেক্টে আছে. ইয়াৰ পিছত এটা এলফাবেট মিছ আছে, সেই এলফাবেটটো হয় N. তাৰপিছত MENT. So যদি মই according to the alphabet বা according to the word pronounce কৰিবলৈ যাওঁ, it is environment. Environment মই শুনিও পাইছো বহুত মানুহে environment বুলিও কয়, environment বুলিও কয়. Environment correct pronunciation হয়, কিন্তু যদি আপুনি spelling শিকিব খুজিছে তেন্তে correct pronunciation কি হ'ব? Environment. Okay, therefore error ক'ত আছে? Option D আছে. Moving on to the next question. The report was prepared with a lot of care and attention to the details. So ইয়াৰে ভিতৰত sentence improvementor কথা হৈছে. Now কথাটো কি? আপুনি no improvement বুলিও লিখিব পাৰে বা আপুনি improve কৰিব পাৰে. ক'ত improvement লাগে নালাগে এই বস্তুটো আপোনাৰ ওপৰত এৰি দিছো. মই just italics কৰি দিছো. Improvement যদি হয় তেন্তে মই improvement ইয়াতে কৰিলো হয়, কিন্তু যদি নালাগে তেন্তে no improvement বুলিও লিখিব পাৰে আপুনি.
Okay, coming back to the topic, a sentence eneto eko wrong nai. ঠিক আছে, there is nothing wrong with this sentence. কিন্তু there are too many words. ইমান words দৰকাৰ নাই. কম word দিও আমি answer to দিব পাৰো. So কম word দি যদি answer দিব লাগে তেন্তে আমি answer to কি লিখিব লাগিব? Very carefully, with a lot of care তোক অতৰাই দি আমি লিখিব লাগিব very carefully. Technically যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, technically এতে একো ভুল শব্দ লেখা হোৱা নাই বা ভুল grammatical error নাই. But to make it shorter, আমি use কৰিব পাৰো very carefully. Moving on to the next question, the manager was very angry on the employee for coming late. So therefore, ইয়াতে answer to কি হ'ব লাগে? The manager was very angry on the employee for coming late. যদি sentence improvement নালাগে তেন্তে option C বুলি answer to দিব পাৰে. ময়ো ট্ৰাই কৰিম. কি ট্ৰাই কৰিবা? আচ্ছা, বিৰিয়ানী শব্দ নামটো নকলে যে হি কৰ্পৰেট ট্ৰাই কৰিম. মোক কৈছে তাতে অফিচৰ আগত বিৰিয়ানীৰ ভাল শ্বপ আছে, 10টা মান বিৰিয়ানীৰ শ্বপ আছে. কোনটো নামটো কবা এবাৰ. ওকে, তো কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসাৰ? The manager was very angry on হ'ব নালাগে, ইয়াতে হ'ব লাগে the manager was very angry with. যেতিয়া মানুহৰ লগত আপোনাৰ কিবা এটা ৰিলেশনশ্বিপৰ আমি কথা পাতি আছো তেতিয়া আমি কোনটো প্ৰিপজিশন লগাও? তেতিয়া প্ৰিপজিশন আপোনাৰ with লগোৱা হয়. So option D is the correct answer in this particular case. D এ দিছে না আপোনালোকে? Yes. Moving on to the next question. She could not help but laugh at the comedian's performance. Is there any error? যদি error নাই তেন্তে আপুনি no improvement বুলিও লিখিব পাৰে. She could not help but laugh at the comedian's performance. ডি অপশনটো চোৱাই নাছিলো. ঠিক আছে, নামটো ইনকুৱাৰী কৰি কম স্যাৰ, পাহৰি গলো. এটো Sam, this is office attendant. Assistant or I don't think so notification ওলাইছে. Office attendant or হয় এটো. Group D level or. Yes, the correct answer is there is no improvement required. Echo improvement or দৰকাৰ নাই. ঠিক আছে, she could not help but laugh at comedian's performance. This is perfectly correct. Moving on to the next question, the teacher asked the students to submit their assignments by Friday. Is there any error? হা, হেতু চেঞ্জ কৰিব লাগিব. অ্যাটেন্ডেন্ট হয়, অ্যাটেন্ডেন্ট হ'ব লাগে. অ্যাটেন্ডেন্ট কোৱাই দিম বাৰু. Sir, upcoming new vacancies RBI बिल्कुल. अरे এইবিলাক খুদিব লাগে নেকি স্যাম? একদম চকু বন্ধ কৰি যদি এলিজিবল হুয়া তেন্তে দিয়া. ভেরি নাইস পোস্ট একচুয়ালি, RBI অ্যাসিস্ট্যান্টৰ. ইয়েস, RBI গ্ৰেড বি নয়, RBI অ্যাসিস্ট্যান্ট টু গ্ৰেড বি না, RBI গ্ৰেড বি চাগে যিমান মোৰ মনত আছে. Okay, anyways, the teacher asked the students to submit their assignments by Friday. A statement to echo error নাই. The correct answer is option C, no improvement. Echo improvement to দৰকাৰ নাই. কোনোবাই B বুলি কৈছে, নাই নাই, B দৰকাৰ নাই. There is no need of increasing the number of words. Increasing or দৰকাৰ নাই নহয়, এইখিনি দি আমি meaning to বুজি পাই আছো, grammatically correct হয় sentence to. So there is no need. Moving on to the next question. He has been living in Delhi for 10 years. Is there any improvement needed? আগত দি পোৱা নাই স্যাৰ. RBI assistant to বেলেগ স্যাৰ, লাইক ক্লার্ক. ওকে, তো ক্লার্ক হলে তো আপোনাৰ হেতু নয়, ইট ইজ স্টেট ওয়াইজ.
Yes, RBI assistant to state wise. Heto RBI grade B বুলি আহে নহয় যিটোৰ কথা মই পাতি আছো হেটো মুম্বাইত যায় আপোনাৰ বেছি ভাগৰ মুম্বাইত লাগে কিছুমানৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটতো লাগি যায় কিন্তু RBI grade B very good job. Very tough paper কিন্তু very good job. Okay, he has been living in Delhi for 10 years. Again আমি কি দেখি পাও? Is there any error? No. This is acha কোনটো টেন্সত লেখা হৈছে এটো সেন্টেন্স Which tense are we using over here? He has been living in Delhi for 10 years. Pastot apunar situation to start hoise. Aru present to continue hoy ase. Kene dhoroner tensor kotha pati asu yate ami. No error. Yes, no error. Kintu kontu tensor kotha pati asu. Very nice, Anjuman. It is present perfect continuous. PPC. No improvement needed. Okay. ठीक है से? Okay. Last question of the day. One word substitution. Belonging to all parts of the world. সব জাগাৰ পৰে belong কৰে. Okay, belonging to all parts of the world. So হেতুৰ কাৰণে আমি common to use কৰিব নোৱাৰো ইমান বেছি ভালকে define নকৰে. আপোনাৰ answer to depend কৰিব পাৰে সি option A আৰু option C to depend নকৰে. আপুনি confuse হ'ব পাৰে যে sir option B ধৰো নে option D ধৰো. Universal ne international. Apunar mote ki hobo lage answer? Universal ne international? And the correct answer in this case is universal. Universal mane hoy je sob jagar pora belong kore. International can mean belonging to one or more nations. Okay, that is the difference. RBI qualification kiman lage? RBI grade B karne apunak graduation lagibo. BTech and I think graduation with 60%. যিমান সি মই যেটা RBI grade B দিছিলো তেটা 60% দৰকাৰ আছিল আৰু বাকি আপুনি যদি BSc BA কৰিছে তেন্তে I think there is another classification আপোনাক আৰু লাগে MSc না MA MSc নহয় BSc লাগে MA লাগে আৰু MCom বা BCom লাগে I think যিমান মোৰ মনত পৰিছে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে BTech with 60% you are eligible তাৰপিছত okay 60%, yes. Okay, so with this, we will be ending today's session. Jiyokal student like korana eba like koi diba. Aru jodi apuni italoike subscribe korana tente please do subscribe to Only Competition. ठीक है से logote ma apuna koi dio a PDF to my Telegram channel to di dim. Core Telegram channel amar Only Competition or Telegram channel. So therefore italoike jodi apuni join korana to please join the Telegram channel of Only Competition. Logote Instagram channel of join koribo pare. Tate bahut khini notun information. Apunaloke je bhabi ase notun notification code apuni gom pabo. Jodi apunar Instagram ase tente Only Competition Instagram to join kori log because tate jene e matro noy 7 February eta notun notification ulwa na actually notification or date hek hoise Indian Post Bank or notification Indian Post notification eta 7 February last date gusi gol. So apuni jodi Instagram join korilo hai tate apuni notification to palo hai amar phalor pora. So therefore italoike jodi apuni join korana please do join. Okay, with this we will be ending today's session. Thank you everyone. Like koi diba, subscribe koriba aru share koriba na paribo ei session to with everyone. Thank you and we'll meet in the next session. Bye.